হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা দেখব স্কুল ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করতে হয়। এর জন্য সর্বপ্রথম আমরা ফ্রেশ ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে নেব। দেন আমরা সাইটটিকে ফুল ফ্রেশ করে নেব, কন্টেন্ট রিমুভ করে দেব। পেজগুলোকে রিমুভ করে দেব। অ্যাপিয়ারেন্স থেকে আমরা হ্যালো থিম ইনস্টল করে নেব। এরপর আমরা প্লাগইনে যাব। আমাদের এখানে এই কয়টা প্লাগইন দরকার, আমরা এই প্লাগইনগুলোকে অ্যাক্টিভ করে নেব। এরপরে আমরা কিছু ডামি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে নেব। এরপর আমরা এলিমেন্টের থেকে টেমপ্লেট কিটে চলে যাব। আমরা এটিকে কানেক্ট করে নেব। আমরা এখানে যে টোকেন কোডটি পেলাম সেটি এখানে দিয়ে ভেরিফাই টোকেন দিয়ে দেব। এরপরে আমরা এখান থেকে স্কুল লিখে সার্চ করব। এবার এখান থেকে আমরা এই একটা পছন্দ মতো থিম সিলেক্ট করব। আমরা এই থিমটা দিয়ে কাজ করব। তো চলুন দেখি এইটা দিয়ে আমরা কাজ করে কেমন হয়। ইনস্টল করে নিলাম। এবার ভিউ কিটে যাব। এখান থেকে আমাদের কিছু প্লাগইন ইনস্টল করে নিতে হবে। আমরা ইনস্টল করে দিলাম। ডান। এবার আমরা গ্লোবাল কিটটি ইনস্টল করে নেব। হেড ইনস্টল করব। ফুটার ইম্পোর্ট করে নেব। ফর্ম, সাবস্ক্রিপশন, পেজ, এগুলো সবগুলো একটা একটা করে ইম্পোর্ট করে নেব। আমরা সুন্দর একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে যাচ্ছি। তো আমরা সবগুলো ইনপুট করে দিয়েছি। এখন ইনপুট হোক, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করি। ইনপুট শেষ হলে আমরা বাকি কাজগুলো করব। মোটামুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনপুট শেষ হয়ে গেছে। এরপরে আমরা টেমপ্লেট থেকে থিম বিল্ডারে চলে যাব। আমরা হেডারে ক্লিক করব। সরি, আমাদের হেডারগুলো পাইনি কেন?
সরি, আমাদের লাইসেন্সটি অ্যাক্টিভ করেছিল না, এই জন্য এমন হচ্ছে। আমরা লাইসেন্সটা অ্যাক্টিভ করে নিলাম। এবার আমরা থিম বিল্ডারে চলে যাব। কি ব্যাপার, আবার আমরা ইম্পোর্ট করে নেব। এখানে কন্ডিশন ইন্টার সাইড দিয়ে দিলাম। যদি আমরা সাইট ভিজিট করি, আমরা দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর করে হেডারটা আসতেছে। আমরা থিম বিল্ডারে যেয়ে এরপর ফুটারে গিয়ে ফুটার ক্রিয়েট করব। দেখতে পাচ্ছি ফুটার খুব সুন্দর হবে। এবারে অ্যাড কন্ডিশনে ইন্টার সাইট সেভ। জিরো পেজটা তৈরি করব।
আমরা এবার টেমপ্লেট কিটে যাব। আমরা এই প্রাইভেট টিউটর এটা সিলেক্ট করে অ্যাপ্লাই কিট দিয়ে দেব, অল অ্যাপ্লাই কিট দিয়ে দেব। নেক্সট দিয়ে দেব, এবার এনেবল করে দেব। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। এবার যদি আমরা ড্যাশবোর্ডে চলে যাই, এবং হোম পেজ ভিজিট করি, আমরা দেখতে পাবো কমপ্লিট একটা ওয়েবসাইট। মেনুতে যদি যাই, মেন মেনু ক্রিয়েট করি, অল সেভ। এবার চাইলে আমরা হেডার এডিট করতে পারবো। এখানে কালারগুলো কনফ্লিক্ট করতেছে, আমরা এরকম একটা কালার দিয়ে সেভ করে দিলাম। এবার সবকিছু ঠিকঠাক। আজকের ভিডিও এতদূর পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।